please. Okay. Ok, doctor Ángeles, ¿puedo ya comenzar? Sí, sí, son las 8 en punto. Comienza ya. Perfecto. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad nos encontramos con una de las sesiones de cirugías de catarata del Hospital Sabogal. En esta oportunidad tenemos el placer, el agrado de tener con nosotros al doctor Yanak Shah. El doctor Yanak Shah es un profesional que ha participado en más de 130 expediciones médicas en 15 países diferentes, como Vietnam, Perú, Líbano, Mongolia, Fiji, India natal. Ha alcanzado incluso más de 15.000 cirugías restauradoras de la visión sin costo para el paciente. El doctor Shah dirige una exitosa práctica privada en Mumbai, India. Desempeña un papel clave en el programa de capacitación de oftalmología de SEE International, enseñando la técnica de cirugía de catarata de pequeña incisión, Msics, entrenando a la fecha a más de 250 oftalmólogos en esta técnica. El Dr. Shah ha recibido varios galardones prestigiosos, incluido el Premio Humanitario Rotary Club, el Premio Humanitario Baba Loknath Mission Eye Hospital, entre otros. Sin más que decirles, y con el agrado de tener a tan grandioso profesional con nosotros, lo dejo al Dr. Shah. En cada slide, pues estaré ayudándolos para poder traducir algunas palabras clave para poder entender un poco mejor su presentación. Dr. Shah, you can start. Thank you. Okay. What I'm going to show you is, can you hear my voice? Sí, lo escuchamos, doctor, sí lo escuchamos. Okay. What I'm going to show you now is a practical approach to manual small incision cataract surgery, especially when you go on a mission. But this can be followed also in your day-to-day regular practice. En esta oportunidad vamos a mostrarle lo que la aproximación práctica de la Msics es algo que generalmente el doctor lo utiliza en la parte de las misiones que realiza, pero también lo que podemos utilizar en la práctica diaria, ¿no? 285 million people are visually blind globally, out of which Claro. 246 million have low vision. Ya, nosotros tenemos una situación alarmante, ¿no? Alrededor de 285 millones de personas están con disminución de la agudeza visual, ¿no? Y alrededor de 39 millones están sin visión. 246 tienen baja visión. These are the causes of visual impairment. Now, as you see, 42% are refractive errors and 33% out of this are cataract. This is the thing which needs to be treated. Claro, las causas del deterioro de la visión en mayor porcentaje son debidos a errores refractivos. Sin embargo, la catarata constituye el 33% de la disminución de agudeza visual también. Es por eso que tiene que ser tratada. 90% of visual impairment is in the low and middle income countries. The basic thing I have shown out here is the African and the Asian subcontinent. El 90% de estas enfermedades de baja visión generalmente se encuentra en países de bajos ingresos o medianos ingresos, ¿no? The burden of blindness varies from region to region. India has the maximum blindness percentage. Claro, el límite de ceguera varía de región en región, ¿no? En el caso de la India, por ejemplo, se alcanza un valor máximo y seguido por la China. The cataract is a form of preventable blindness. Population and growth and aging in the future will cause an alarming increase in the number of preventable blindness. La catarata es una forma de ceguera reversible, prevenible. Generalmente el envejecimiento y el crecimiento poblacional en el futuro causan un alarmante incremento en los números de esta ceguera prevenible. Now, when you are going on a mission, MSCI is the preferred technique used because it is safe, economical, quality results are as compared to phaco, no dependency on sutures, faster patient recovery, less post-op visits, easy to learn. It's extremely easy in hard cataracts where you try to struggle in phaco, and it's safer in decompensated corneas.
La cirugía de catarata con el abordaje de Msics es una técnica preferida debido a que es segura, económica, tiene calidad de resultados muy similar a la FACO, no es dependiente de suturas, permite una recuperación rápida del paciente, tiene menor cantidad de visitas postoperatorias debido a no complicaciones relacionadas a sutura. Es fácil de aprender, es fácil de utilizar en cataratas complicadas, cataratas duras, y también es más segura en córneas descompensadas. When you start out surgically, what you need to do, you have to pick up your patients carefully. Initially, avoid traumatic and subluxated cataracts. Avoid deep set eyes, prominent brows, pseudo exfoliation. Always rely on vision blue. Sharp blades are preferred. Always initially give a great peribulbar block. And most important, always remain in your comfort zone. Pero para poder abordar de manera quirúrgica a los pacientes con esta técnica, debemos escogerlos de manera cuidadosa, ¿no? Evitar pacientes que tengan cataratas traumáticas o subluxadas, pacientes que tengan cámara profunda, pacientes que tengan cejas prominentes, pseudoesfoliación, una visión con el azul buena, ¿no? Cuchillas que de alguna manera podrían ser más fáciles. Debemos realizar un buen bloqueo peribulbar. Y también recordar que debemos realizarlo en una zona de confort, ¿no? Remember, be patient and observant. MSCS always has a learning curve. Do not let your ego rule you. Be ready to hand over your case to your mentor before it's too late if you're not comfortable. Sí, recordar, tenemos que ser pacientes y observadores. La Msics tiene una curva de aprendizaje. No dejemos que el ego nos domine. Debemos estar listos para poder dejar este caso a un mentor, a un médico un poco más experimentado antes de que sea demasiado tarde. Now, international missions make you a more humanitarian surgeon. MSCS, when you're going humanitarian mission, will help you to save your day in case of power failures, machine failures, ultra hard cataracts, and decompensated corneas. Claro, nosotros en los casos de que tengamos misiones internacionales, la M6 nos ayuda para salvar el día. Por ejemplo, cuando tengamos fallas de poder, fallas en la máquina de FACO, cuando tengamos cataratas muy extremadamente duras o córneas descompensadas. Now, what is the form of ocular anesthesia? Peribulbar is the preferred choice when you start off with. Always block your patients. This makes your journey smooth. There's always going to be a language barrier when you operate on patients who do not understand your language when you go on a mission. This always helps in the management of complications in the event of any. Claro, la anestesia ocular que se prefiere en estos casos es la anestesia peribulbar. Debemos recordar que siempre debemos bloquear a los pacientes, ¿no? Nuestro viaje puede ser un poco leve, un poco liso, pero recordar que siempre tenemos una barrera en el lenguaje, ¿no? También nos puede ayudar a manejar las complicaciones de cualquiera de estos pacientes, ¿no? What are the instruments used? This is a practical instrument tray which is used, and you always carry your set which you are comfortable with. Los instrumentos requeridos para esta cirugía, pues debemos recordar que son todos estos. Debemos recordar que siempre debemos llevarlos con nosotros, ¿no? Y estar de manera segura y confortable con los mismos. Always use a wet field cautery or a dry field Bowie. Siempre utilizar los cauterios de campo amplio. Use an MVR knife, keratome, crescent knife. Las cuchillas que se presentan, queratotomo, cuchilla crescent. AC maintainer, aspirator. El aspirador, también mantenedor de cámara anterior. Now these are the steps in the MSICS. Peritomy cautery, scleral incision, tunnel construction. Maintain the anterior chamber with either BSS or visco, capsulorhexis, hydrodissection,
nucleus extraction, cortical cleanup, IOL implantation, and wound closure. I will be going to each and every step, but this is the practical steps for manual small incision. Los pasos que se desarrollan en la Msics es comenzamos con la peritomía conjuntival, cauterización, incisión escleral, la construcción del túnel, tanto la porción interna como externa, los puertos laterales, los mantenedor de cámara anterior con BCS o viscoelástico, capsulorhexis, hidrodisección con prolapso de núcleo, expresión de núcleo, aspiración de restos corticales, implantación de lente intraocular y cierre de la herida. Dissecting the conjunctiva. Always dissect from limbus to limbus. Leave a rim of 1 millimeter of conjunctiva. This helps in the manipulation of the eyes, and also the limbal stem cells are preserved, so you have less post-operative dryness. Try to clear the bed of tenons. Cauterize the vessels because this will help in preventing post-op hyphema. Debemos disecar la conjuntiva de limbo a limbo, ¿no? Debemos dejar también a partir del anillo 1 milímetro de conjuntiva. Eso nos va a poder servir para poder manipular el globo ocular, así como también preservar las células madre limbares, ¿no? En orden de evitar, ¿no?, una sequedad postoperatoria. También podemos dejar clara la parte del teno, ¿no? Cauterizar los vasos para prevenir el linfema postoperatorio. This is a video. Is it on full screen? Can you see it or you can't see it? We can see it. Maybe you can Okay. show us it in main screen, in full screen, please. Okay. Por favor, apaguen sus audios. Can you see it? Yeah, we can see it. Okay. Now, as you see, the conjunctiva is getting dissected. That's the tenons. This is how the conjunctiva will be dissected, okay? Now this is cauterization. Esa es la cauterización. These are the different types of incisions: smile, frown, straight, chevron. I normally use the frown and the straight. Existen varios tipos de incisiones, ¿no? Incisión en sonrisa, tipo frown, recta o curva, ¿no? Y generalmente lo que yo utilizo es la incisión tipo frown o recta, ¿no? Sonrisa invertida o recta. This is the scleral incision. The initial scleral groove will be taken 2 millimeters behind the limbus. You can use a 15 number blade on a BP handle, or you can use the crescent on a reverse way. You can even use diamond knives, which are 300 microns in depth. Shape, as I told you, can be straight, frown, smile, chevron. The length of the incision should be 5 or 8 millimeters, depending on the density of the cataract. Muy bien, la incisión escleral debe realizarse alrededor de 2 milímetros por detrás del limbo. Puede ser realizada con una cuchilla número 15 en la mano dominante. También podemos usar cuchillas de diamante de 300 micrones. La forma puede ser recta, tipo frown, o en sonrisa o chevron. El tamaño varía de acuerdo a la densidad y el tamaño del núcleo, alrededor de 5 a 8 milímetros. This is a straight incision. Esta es la incisión recta. This is a frown incision.
Especialización tipo Frown. Sobre si invertida. Now, depth of the scleral groove. This is an important step because depth should be around about 0.3 mm or 300 microns. 1/2 to 1/3 thickness of the sclera at the limbus. Important tips should stabilize the sclera with a toothed instrument like limbs forceps. Do not hold the tunnel flap because this will damage the flap and it will cause tunnel leakage. So always hold the conjunctiva and not the flap. Sí, debemos recordar que el realizar la construcción del túnel escleral es un paso muy importante. La profundidad debería ser de alrededor de 0.3 milímetros, alrededor de la mitad o un tercio del grosor de la esclera a nivel del limbo. Para poder estabilizar este túnel, debemos recordar que no debemos coger el flap del túnel de manera directa, porque si no podemos dañarlo y evitar y producir, ¿no?, fuga de líquido a través del túnel. The key to success is a proper tunneling. If you construct your wound proper, you have done your surgery. So you have to do it with an angled crescent knife. Scleral flap should neither be too thin or too thick. Depth can be assessed depending if you can clearly see the crescent tip blade. If you see it clearly, flap is too thin, so you might cause a buttonhole. If you do not see it at all, the flap is too thick, so you can have a direct entry and damage the angle structures. If the blade is just visible, that means that you are in the appropriate thickness of the flap. Sí, la clave de la cirugía, la clave del éxito es aquí en la construcción del túnel. Debemos realizarla con una cuchilla crescent angulada. Recordar que el flap escleral no debe ser ni tan grueso ni tan delgado, ¿no? La profundidad debe depender mucho de la estructura que nosotros queremos abordar, ¿no? Si nosotros vemos la cuchilla muy clara, el flap lo más probable es que sea muy delgado y puede causar agujeros. En el caso de que no veamos la cuchilla, pues puede ser que sea muy grueso el flap y en ese caso causar daño o alteraciones a nivel de las estructuras del ángulo. La cuchilla debe ser visible por debajo del flap escleral. Esto indica un adecuado engrosamiento, un adecuado grosor del flap. Now here you can just, the tip of the crescent is just visible. That means you are in the right plane. Now direction of the crescent blade. The crescent blade should be propagated anteriorly and forward when it engages the limbal tissue. It should be in the movement of upward and forward direction. It should always be parallel to the sclerocorneal plane. The lateral ends of the tunnel are continued as scleral pockets because this would make a funnel-shaped tunnel, and the tunnel should be continued 1 millimeter into the clear cornea. So you have 1 millimeter clear cornea, 2 millimeters sclera. So total length of the tunnel is 3 millimeters. Hello, can you hear me? Sí, ya. Okay. La cuchilla crescent debe ser movida hacia adelante y hacia afuera, ¿no? Hasta que nosotros lleguemos al tejido limbar. Esto debería ser movido, aquí debería ser movido hacia adelante, hacia arriba, ¿no? Recordemos que debemos mantener y debemos ser paralelos al plano esclerocorneal, ¿no? El término lateral de los túneles debe ser continuado a nivel escleral, en los bolsillos esclerales, generando, ¿no?, esta forma de túnel trapezoidal, ¿no? Este túnel debe ser continuado alrededor de 1 milímetro dentro de la córnea clara. Making scleral pockets, if you see, there are 2 scleral pockets which have been made on the edge of the limbus. Now here, you see the tip has entered into the decimate. So it is just visible, so you are in the proper plane.
This is the incision anatomy, 3 millimeters and 5 to 6 millimeters, because it's a tunnel and funnel shape. That's why you just have 5 millimeters is the incision length and 3 millimeters is the length. Claro, recuerda que la incisión tiene una longitud de 5 a 6 milímetros y alrededor del tamaño de 3 milímetros, ¿no? Desde la entrada hasta su ingreso por la córnea clara, ¿no? Now, we go in creating side pockets. You use a 20 gauge MVR blade as it holds the AC maintainer, or you can use the 15-degree paracentesis stab knife. Para crear los puertos laterales podemos utilizar una aguja número 20 y utilizar aquí el mantenedor de cámara anterior en su lugar, o también para síntesis con cuchillas de 15 grados también pueden ser utilizadas. Capsulorhexis, capsulotomy. This can be achieved by either using a cystitome or a capsulorhexis forceps. If you use a cystitome, side port is preferred rather than the main wound. And if you're using forceps, then it is better to go from the main wound. You can do it under BSS or ringer lactate or under viscoelastic. Remember, unlike phaco, the rhexis in MSICS should be 6 or 6.5 millimeters. This is the secret of success. Aquí algo muy importante, ¿no? La capsulorhexis puede ser llevada a cabo con cuchilla de cistótomo o pinza de capsulorhexis. Si el cistótomo es utilizado, debemos hacerlo a nivel del puerto lateral, o si utilizamos el forceps, debemos realizarlo por la incisión principal. Debemos utilizar en este caso BCS o también viscoelástico. A diferencia de la phaco, la rhexis debe ser de alrededor de 6 a 6.5 milímetros. Este es el secreto del éxito en esta cirugía. This is the video showing the rhexis. En ese video podemos observar la rhexis. Trypan blue has been used. Claro, debemos utilizar tripán o azul de tripán, ¿no? Now, anterior chamber entry. This can be done with a 3.2 or a 2.8 keratome. Introduce it in the tunnel in an oscillatory movement to avoid premature entry. Keep going until you see the tip of the keratome at the tunnel end in the clear cornea, and when you press, you'll see a dimpling. Tilt it downwards to enter into the anterior chamber. Once inside, then you change the movement to lateral and forwards. This extends the internal incision to extend in a curve which is parallel to the limbus. La entrada a cámara anterior puede ser realizada con queratótomo de 3.2 o 2.8, el cual debemos introducir en el túnel con un movimiento oscilante para poder evitar la entrada prematura. Debemos ir hacia adelante hasta que el queratótomo pueda llegar a nivel de la córnea clara y ahí entrar profundo, ¿no? Hacia abajo para poder entrar a la cámara anterior. De un lado a un lado podemos cambiar los movimientos de lateral hacia adelante para poder extender la incisión y de manera paralela al limbo. Enter the AC with the angle keratome. You have a bivalved incision entry into the anterior chamber. Now hydrodissection. How do you do this? I normally use a 27 gauge cannula.
Do it at 3 and 9 o'clock position. Hydro should be such that with the pressure of the fluid, one edge of the nucleus should prolapse out of the capsular bag. En la hidrodisección, yo normalmente utilizo la cánula 27G. Esto puede ser realizado a las horas 3 o 9 de reloj, ¿no? La hidrodisección debería ser con la presión suficiente de un lado al lado para poder prolapsar el núcleo por fuera de la bolsa capsular. Hydrodissection. Continue with hydrodissection until one pole of the nucleus tilts from the bag. Debemos continuar con la hidrodisección hasta que un polo del núcleo se levante hacia afuera de la bolsa capsular. Now, how do you do the nucleus delivery? Hydro prolapses the nucleus out of the bag. If not, tilt the nucleus by giving one pressure on one pole. Take the dialer and dial the nucleus out of the bag. Hence, the size of the rexis plays a crucial role. La extracción de núcleo hacia la cámara anterior, ¿no? La hidrodisección prolapsa el núcleo por fuera de la bolsa. Si es que esto no ocurre, debemos realizar presión a nivel de uno de los polos para poder empujar así el núcleo por fuera de la cápsula. Now, how do you conquer the nucleus? Once the nucleus is in the anterior chamber, it can be delivered by an irrigating vectis, visco expression with pressure, counter pressure. Once the nucleus gets engaged in the fluid in the wound, the fluid in the anterior chamber from the maintainer, it helps in expressing the nucleus out of the wound. Una vez que nosotros ya tenemos el núcleo en la cámara anterior, este puede ser extraído por viscoexpresión, compresión o presión en contra. Una vez que el núcleo está ya a nivel de la herida, la fluídica de la cámara anterior por el mantenedor expulsa los restos del núcleo a través de la herida. If you see, this is visco expression. Si pueden ver, esta es la viscoexpresión. Okay. Once the nucleus is out of the wound, the next step is cortical cleanup. This can be achieved by using a 2021 gauge aspirator, preferably from the side port. This is my method of choice as the AC is well formed. Simcoe can also be used, but then the maintainer has no role. El siguiente paso es la aspiración de restos. Esto puede ser llevado a cabo con un aspirador número 2021, preferiblemente a nivel del puerto lateral. Este es mi método de elección, de manera que la cámara anterior está bien formada, ¿no? En el caso del Simcoe podemos usarlo también. En este caso no necesitamos un mantenedor de cámara anterior. Here, if you see, I am aspirating the cortical chunks by the aspirator.
The cortical cleanup is done in this video. Now, how do you put the intraocular lens? This can be inserted in fluidic, in viscoelastic. You can use the McPherson IOL holding forceps. Even foldable lenses can be inserted. Dial the IOL to see if the IOL is in the bag. ¿Cómo podemos insertar el lente intraocular? No, esto puede ser insertado en fluido o viscoelástico. Podemos utilizar pinzas McPherson o forceps de lente. Debemos mover el lente intraocular hasta que se vea que se encuentra dentro de la bosa capsular. Here you see a foldable lens is being put. Aquí podemos ver que el lente intraocular es colocado. Now, final step, hydrate the wound and reflect the conjunctiva. After clearing the AC of all viscoelastics, all the wounds need to be sealed off. You can achieve this by using the 27 or 30 gauge cannula. The conjunctiva over the wound will give the pressure on the wound and it seals it further. Can do this by cauterizing the end of the conjunctiva or by giving a subconjunctival injection of steroid antibiotic. El paso final es hidratar las parasíntesis y también la parte de la conjuntiva. Después de limpiar la cámara anterior de cualquier resto de viscoelástico y necesitamos cerrar todas las heridas, ¿no? Esto puede ser llevado a cabo con una cánula número 27 o 30. La conjuntiva se debe colocar por encima de la herida para también llevar presión y evitar que prolapse algo más. Esto puede ser también cerrando los extremos de la conjuntiva por medio de cauterización o inyección subconjuntival de esteroide y antibiótico. Here if you see, the side ports have already been hydrated and the conjunctiva is getting sealed. Aquí como vemos, los puertos laterales han sido hidratados y la conjuntiva ha sido cauterizada. Now, what are the take-home points? Scleral groove should be 2 millimeters behind the limbus. Length should be 5 to 8 millimeters. Depth should be 300 microns. Fixation with the tooth forceps holding the conjunctiva. Do not hold the tunnel. Tunneling is the key to success. Create a funnel-shaped tunnel. Larger Rex is 6 millimeters. Good hydrodissection, conquering the nucleus by fluidics. Algo muy importante, puntos para llevarnos a casa, recordar que la herida escleral debe realizarse por 2 milímetros detrás del limbo, el tamaño debe ser de 5 a 8 milímetros, la profundidad de 300 micras, la fijación debe ser realizada por un forceps a nivel de la conjuntiva, no a nivel del flap escleral. La tunelización es la clave del éxito de esta cirugía. La rexis debe ser larga, alrededor de 6 milímetros, una buena hidrodisección y debemos con eso nosotros conquistar de alguna manera y lograr una buena extracción del núcleo. Now I'm going to show 4 videos which are different so you can see, and the whole procedure I'll guide you through that. En esta oportunidad el doctor nos va a mostrar 4 videos para poder observar el proceso completo de la cirugía. This is the mature cataract. The scleral bed, if you see, is getting cauterized.
Esta es una catarata madura. Como podemos observar, la esclera ha sido cauterizada. This is the scleral incision, which is approximately 6 to 7 millimeters. Esta es la incisión escleral de aproximadamente 6 a 6.5 milímetros. Now we are making the tunnel. You can just see that the tip is just visible. It's 2 millimeters into the sclera and 1 millimeter inside the cornea in the decimals. Debemos recordar que el crecente debe ser apenas visible. Es 2 milímetros en la esclera y 1 milímetro en la córnea clara. 2 paracentesis wound has been made and the AC maintainer is being put. 2 paracentesis han sido realizadas y en una de ellas se debe colocar el mantenedor de cámara anterior. Trifend blue is injected for capsulorhexis. Azul de tripán es inyectado para la capsulorhexis. Bend 26 number needle as a cystitome and we are making the rhexis. Un cistótomo es utilizado para poder realizar la rhexis. The rhexis is done. Now we are entering the anterior chamber by the angled 3.2 keratome. La rhexis ha sido realizada. Ahora entramos a la cámara anterior con un queratótomo 3.2. Hydrodissection to get the nucleus out of the bag. La hidrodisección para poder llevar el núcleo por fuera de la cápsula. One edge is out and you are rotating into the anterior chamber. Un lado se encuentra afuera y ahora debemos rotar el núcleo para llevarlo afuera. Nucleus in the anterior chamber. El núcleo se encuentra en la cámara anterior. Visco expression. Viscoexpresión. Now the fluid is on and the nucleus comes out. Ahora el fluido se encuentra dentro y el núcleo está hacia afuera. Cortical cleanup. Limpieza cortical. IOL implantation. Implantación del lío.
Aspirating cortical remnants. Aspiramos los remanentes corticales. Paracentesis of the side port. Hidratamos los puertos laterales. Cauterizing the conjunctiva. Cauterización de la conjuntiva. This is the next case. Este es el nuevo caso. The crescent, we are having a tunnel now. You can just see the tip of the blade. So we are making the tunnel. El crescent ha sido utilizado para realizar el túnel. Nosotros debemos visualizarlo. Two side ports, putting the AC maintainer. This is a dense cataract. Realizamos los dos puertos laterales. Esta es una catarata densa. Trifan blue. Azul de tripa. Capsulorhexis. Making the inner lip with the keratome. Hydrodissection. One pole is in the bag. Dial it into the anterior chamber. If you see, there is iris adhesions also. Incluso acá había adherencias iridianas. Cortical cleanup. Limpieza cortical. Putting visco. Colocamos viscoelástico. Now putting the lens. Ahora el lente.
Hydroing the paracentesis wound. Hidratando las paracentesis. Closure of the conjunctiva by cautery. Cierre de la conjuntiva por cauterización. Mature cataract. Catarata madura. Removing the tenons. Secando el teno. Cauterizing the bed. Cauterización. Making the scleral incision. Hacemos la incisión escleral. Making the tunnel. Hacemos el túnel. If you see, I've hold on to the conjunctiva and not the tunnel. This is the conjunctiva. Paracentesis. AC maintainer. Trifan blue. Capsulorhexis under fluidics. Capsulorhexis. Entry into the anterior chamber. Entramos a la cámara anterior. Hydrodissection. Hidrodisección. Now here, if you see, my capsulorhexis was just 5 millimeters. Ahora, si pudieran observar, mi capsulorhexis fue solo 5 milímetros. So it's difficult to get the nucleus out. So you'll have to dial it and get it out. De manera que se resulta difícil poder sacar la catarata. Debemos rotarlo para poder sacarlo. Nucleus in the anterior chamber. El núcleo se encuentra en la cámara anterior. Visco and fluid expression. Viscoexpresión. Cortical cleanup.
Visco putting the lens now. Viscoelástico, colocando el lente. Yes, it's in the bag. Hydro the paracentesis. Hidratando las paracentesis. Cauterize the conjunctiva. Cauterizando la conjuntiva. This is the last video of a non-dilating pupil and mature cataract. Este es el último video. Es una catarata madura con una pupila pequeña. Incision. Incisión. In this case, the intraocular pressure was also high. En este caso, la presión intraocular era también elevada. Paracentesis. Paracentesis. Trypan blue. Son de tripán. Capsulorhexis. Capsulorhexis. Extending the inner lip. Hydrodissection. Visco. One pole of the nucleus is out. Nucleus in the anterior chamber. Visco expression. You see the iris also is coming out because of the pressure. Acá también pueden ver que el iris salió debido a la presión. Cortical cleanup. Limpieza cortical.
You'll see sphincter tears. These are all sphincter tears. Puede ver que hay algunos desgarros a nivel del iris. IOL insertion. Inserción de la lente. Thank you. Muchas gracias. Ahora la audiencia puede realizar sus preguntas, escribirlas en el chat, o si desean pueden hablarlas también. Dr. Shah, we have a question. Please. Can you see it? Sí, Denis, quiero hacer una pregunta. A ver, Ok. tradúcele el doctor Yanak, porque es con relación al signo de la bandera argentina. Cuando uno quiere demostrar la existencia o no de bandera argentina, se tiene que usar azul de tripán. Se tiene que usar, ¿no? Y esto para mí es una clara demostración de que nunca ocurre el signo de la bandera argentina cuando se usa el mantenedor. Pregúntele si es así o no. Dr. Shah, we have a question from Dr. Angeles. Okay. Dr. Angeles asked about the sign of Argentinian flag. He asks about if we use the AC maintainer, if it's possible, if it's impossible that we have the Argentinian flag. I mean, if it's possible, if it's impossible that we have the sign of Argentinian flag if we use AC maintainer. Argentinian flag means he's talking about a technique of doing capsulorhexis by the Argentinian flag? Yeah, the complication of Argentinian flag when we use, he asked about if it's possible. Yes, you can use the AC maintainer without any problem. It is not a problem. The AC will be formed and your complications will be less. Doctor Ángeles, doctor Ángel, ¿me escucha? Sí, claro. El doctor me dice que sí puede aparecer y que incluso en esos casos más bien puede evitar el mantenedor de cámara anterior que esta complicación se produzca. Claro, eso es lo que decía, que aquí no se produce bandera argentina con el uso del mantenedor, y eso por diferencia de presiones. Es decir, la presión que hace el fluido en cámara anterior a través del mantenedor y la presión que hay dentro del saco capsular. Yo creo que eso es así, eso es la explicación que siempre se ha dado en relación a bandera argentina. Y muchas gracias. Yeah. Dr. Shah, we have a question from Dr. Samame. Okay. He asks about, in your opinion, with how much incision length should we start about the residents? The resident, in your opinion, with how much incision length should we start? 10 millimeters. 10 milímetros. Juan, 10 milímetros. Yo creo que es perfecto, perfecto. Perfect. Dr. Shah, we have another question from Dr. Rivera. He asks about the relaxing incisions in the iris. Maybe from the last case, if you use some relaxing incisions in the iris.
We could use relaxing incisions on the iris, but the problem is the pupil is small, and if you do blind relaxations, the relaxation can go posteriorly and you will get a PC rent. So it is better to do a capsulorhexis, or what I would have done is I would have used iris hooks and I would have used a Malugan ring. Another question, he asks about the risks of relaxing incisions when the capsulorhexis is small. Yes, there is a very high chance of the relaxing incision going posteriorly and having a posterior capsular rupture. So in my opinion, you should not do a relaxing incision in a non-dilated pupil where you cannot see where you are doing it. Doctor Rivera, el doctor Shah menciona que el uso de incisiones relajantes en los casos de pupila pequeña son peligrosas debido a que pueden ir hacia la parte posterior, dificultarnos la visión y producir una ruptura de cápsula posterior. Dr. Shah, we have another question from Dr. Martinez. Okay. He says, thank you for your excellent presentation. In your practice, what approximate percentage of patients present with ephema, postoperative ephema, and what measures do you take to avoid it? No, how much percentage of small incision I do in my private practice? No, how many percentage of patients present with postoperative ephema? Ephema, what? Ephema What is postoperative. hyphema? Okay, how many? Hyphema. Hyphema tiene que decirle. Okay. How many? Hyphema. Okay. Hyphema. Okay. How many percentage in post-op hyphema? Maybe in my first in my private practice, I do 99% phaco. I don't do small incision in my private practice. Small incision I do when I go on international missions, and in cases in my private I do if it is brown cataract where the pressure in the eye is high. In some other cases I would do small incision. So in a percentage which is 1% of my private practice, maybe one case in maybe 100 I may get hyphema, but that will be a streak hyphema, not half chamber hyphema. Lo que el doctor menciona es que él generalmente usa FACO en su práctica privada, ¿no? Alrededor de, sin embargo, puede presentarse alrededor de un caso de cada 100 aproximadamente, ¿no? De ifema postoperatorio. Dr. Shah, we have another question from Dr. Burga. Okay. He asked about the peribulbar anesthesia. Do you use it? Do you use always anesthesia, peribulbar anesthesia? I never use anesthesia. Initially, I did mention to begin with, you have to use anesthesia because it is very easy for you to manage complications when you use anesthesia because the eye is stable. But when you have done a lot of cases, you do not need anesthesia. I just do small incision by using lignocaine jelly. In the cases when you use AC maintainer, it is possible to use intracameral anesthesia? You can use intracameral anesthesia. It would be preferred. But because I use lignocaine jelly, it is long lasting. It acts for nearly more than 45 minutes. Claro, el doctor en su práctica privada no utiliza anestesia perivulvar de manera, o sea, no utiliza anestesia debido a que tiene una gran cantidad de pacientes. Y en el caso de la anestesia intracameral sí es preferible utilizarla, sí se puede utilizar, pero cuando nosotros tenemos el flujo de la cámara anterior, pues es un poco dificultoso también. Maybe de repente tenemos otras preguntas. Denis. Doctor. Denis, pregúntale Dígame, al doctor.
Yanak, a ver si hace también él su técnica con las mini traves. Dr. Shah, Dr. Angeles asks about if you use combined surgeries like a small incision with trabeculectomy. Yeah, but the percentage is not high. Yes, I do use it. But as I told you, this is a camp-based setting where you do normally manual small incision. And normally I see that if the nucleus is dense and when you remove the nucleus, the pressure automatically comes down. El doctor menciona que sí realiza esta cirugía, sin embargo no de manera muy frecuente. En su práctica diaria él encuentra que al retirar el cristalino, pues la presión cae, ¿no? Y ya no es necesario realizar una cirugía de glaucoma. Disculpa, me parece, o el doctor dijo que la anestesia, él utiliza anestesia en gel. Él mencionó que generalmente no utiliza ningún tipo de anestesia. No, sí, creo que sí dijo gel. Pregúntale, por favor. Dr. Shah, do you use anesthesia in jelly anesthesia? Gel anesthesia. Yes, I use it before. I put the jelly before the surgery for just 3 minutes. The patient just has jelly in the eye. And then I wash the jelly and I start the surgery. Sí, menciona, doctor. Sí. Sí, ¿sabes por qué te preguntaba? Lo que él decía era, utilicen gel. Pero normalmente ya, dile, ¿no? Lo que normalmente, el problema del gel es que si entra un poco nos puede hacer un síndrome tóxico. Entonces, por eso que creo que él lo lava. Puedes comentarle. Yo le escuché en inglés, eso es lo que le he entendido. Sí. Dr. Shah, Dr. Sanchez says that when you use jelly anesthesia, maybe you have the risk of syndromic TAS with the TAS, no? Toxic anterior syndrome. I don't know if you understand. No, yeah. TAS, if you use intracameral lignocaine, yes, maybe, okay. That TAS you can get even if you're using intracameral viscoelastic, intracameral pilocarpine, intracameral trifan blue. TAS can be because of a lot of things. But when I put lignocaine jelly, I thoroughly wash the jelly before I start the surgery. So the lignocaine jelly is not in the eye when I start the surgery. It's a surfactant anesthesia. It's not an anesthesia which is intracameral. Pero puedes decirle que hay mucha controversia en cuanto a eso, porque a nivel mundial ya nadie usa el gel. Dr. Shah, Dr. Sanchez says that there is a lot of controversial things that when you use the jelly anesthesia in the world, and generally the jelly anesthesia don't use. Yeah, there is a controversy, but the cases in which I have done, I have no problems. I may be having one task case in probably 500, but that I don't think is because of lignocaine. I personally feel it is more because of the other things which I use in the anterior chamber than lignocaine. Ok, está bien. Tradúcelo, por favor, tradúcelo para los participantes. Claro, lo que mencionó el doctor fue que en realidad él no tiene, a pesar de usar siempre en su vida diaria la anestesia en gel, él no ha encontrado casos de TAS, ¿no? Si bien es cierto que sí es controversial, pero en su práctica diaria, pues él no encuentra estos casos, ¿no? Muy interesante. Dile también que lo felicito, que es muy interesante su presentación, de que estamos muy felices de que él haya compartido su conocimiento con nosotros. Lo único que sí le digo un poquito que, no, por ejemplo, en mi caso o en el caso de muchos, nosotros utilizamos casi 100% utilizo el mini núcleo y muy rara vez voy a usar el faco, ¿no? Dr. Shah, Dr. Sanchez, well, congrats you for your excellent presentation, and tell you that in his case, he also does, well, he doesn't use phaco. He always use Msics. Okay. Dr. Shah, we have another question in the audience.
Dr. Franz Rivera asks about the dilated expansor of iris. Do you use dilated rings? Like dilated rings, do you use it? Yes, you can use the Malugan ring, you can use iris hooks, but the problem if you're doing a manual small incision cataract surgery is when you rotate the nucleus, the rings are going to come out. You can use only the rings when you're doing capsulorhexis. After that, you'll have to remove the rings. Doctor Rivera, lo que menciona el doctor Shah es que cuando nosotros utilizamos el expansón de iris, los anillos expansores, vamos a tener dificultad para poder rotar el núcleo. En este caso es preferible usarlos solo para la capsulorhexis, luego retirarlos para poder proseguir con la cirugía. Dr. Burga also congrats you, Dr. Shah. He says thank you for your presentation. Thank you. Dr. Shah, we have another question from the audience. Okay. They want to know about your astigmatisms postoperative. Normally, I would get -1 to -1.25 cylinder at 90 degrees. Galaxy S10, el Dr. Shah menciona que el astigmatismo postoperatorio que tiene es alrededor de -1 o -1.5. Dr. Shah, from Dr. Samanme, he says, very good class, I repeat it, and very good translation. Thank you, Martjuan. Thank you. Dr. Shah, we have a last question, maybe. I want to know about the mature cataracts. Do you prefer use small rhexis or do you prefer use big rhexis? Here, in absolute, there'll be two types of mature cataracts. One, you'll have the Morgagnian cataract, which is it'll be mature with a fluidic component, or you'll have the classical mature cataract. In the classical mature cataract, I would definitely prefer a 5.5 to 6 millimeter capsulorhexis. But in the Morgagnian, you can get away by doing 4.5 or 5 millimeters. Bueno, en mi caso le pregunté al doctor acerca de si él prefiere realizar incisiones rhexis pequeñas o grandes en casos de catarata madura. Menciona que hay dos tipos, en el caso de la catarata morganiana y en el caso de la clásica catarata madura, ¿no? En ambos casos generalmente prefiere realizar la rhexis de 5.5 y en otra un poco más. Dr. Shah from Dr. Rivera, he congrats you for your presentation and also with the service of Hospital Sabogal. He is from Arequipa, Peru. Okay, thank you. Desde Tarapoto, Perú, un saludo a Yanak, un abrazo. Ah, Lucho. Sí. Hi. Hi. Hi, Yanak. How are you, Lucho? Muy bien, very good. Okay. Felicitaciones. Denis. Bueno, dígame, doctor. Ya no tenemos preguntas, creo. Sí, doctor, Sí. ya no tenemos ya. Correcto, entonces sabe que a lo siguiente, agradecerle al doctor Yanak Shah, no por la gentileza que ha tenido de comunicarse con nosotros desde India hacia acá, Perú. Nosotros recordamos la presencia de él en el Hospital Sabogal hace algunos años, cuando casualmente el doctor Luis Arévalo lo llevó, y allí pudimos ver la técnica que él hacía, y eso fue lo que nos motivó a buscarlo nuevamente. Y agradecer también al doctor Arévalo, porque él ha sido el puente para poder encontrar al doctor Shah allá en la India y poderlo traer esa noche. Todos nosotros creo que nos vamos contentos de haber escuchado a tan distinguido profesional y esperamos en un futuro poderlo tener nuevamente por acá con nosotros. Agradecele, por favor, en nombre de todos nosotros. Sí. Dr. Shah y Dr. Angeles, we all the audience, we are so pleased with your presentation. We say thank you so much
And we remember when you were in our country and you show us your technique, and this is why we look for you. Congrats, totally. Very good presentation, excellent. Thank you so much, Dr. Shah. Yeah, thank you to the audience. And the next time when I am in Peru, I will definitely perform this. And I'm thankful to everybody to give me this opportunity to speak. El Dr. Shah agradece por la oportunidad de haberle brindado para poder expresarse y mostrar su técnica. Y bueno, ¿no? También se encuentra agradecido con nosotros. Dr. Shah, thank you so much. Thank you. Doctor Ángeles. Sí, muy bien. Creo que ya estamos todos listos para cerrar eso, Denis. Y la verdad que nos vamos contentos por esto y tristes por lo que ha pasado hace una hora. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos despedimos acá hasta la próxima. Ya, Sí, nos despedimos. Entiendo. Okay. Thank you so much, Dr. Shah. Goodbye for everyone. Thank you for the audience. And thank you for the questions. We see in the next. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, Yanak. Thanks. Artemio, ¿qué tal? Bien, Walter. Muy interesante, ¿no? Muy interesante, Artemio. Hay que conversamos enseguida. Ya, Artemio, tranquilo. Te llamo. Ok. Un abrazo Hola. para... dime, la próxima semana va a poner la doctora que trabaja en el Divino Niño. Sí. Perfecto. Cecilia. Después va a venir, creo que va a actuar también, va a participar Felipe Torres. Ah, ya. Creo que él es primero, Felipe Torres, y luego no sé, Abel, ¿qué dice Abel? ¿O ya se fue? Abel. Buenas noches, doctor. Hablamos. Sí, la próxima semana es el doctor Felipe Torres y a fines de mes va a ser la doctora Cecilia. Muy bien. Chao, gracias. Cuídense, chao. Nos vemos. Cuídense a todos, cuídense. Muchas gracias. Llámalo. Al contrario. Cuídate. Chao.